Okay, hello students. Nice to meet you all today here. And today we will study the biology embryonic development. It's chapter 11. I think you all have this book next to you. And let's start. So I have a question for you. How does a microscopic single-celled zygote turns into a whole organism, like a baby, like you and me? So zygote is only one cell. It becomes one whole organism. Today we will study that. So we will study a lot of new terms today. I think you should stop now and write down all those new words and memorize them. So development, division, fertilization, blastula, gastrula, zygote, neurula, gender, layer, ectoderm, mesoderm, endoderm, twins, fraternal twins, identical twins, organogenesis, birthmark. I think half of those words you know, and half of them are new terms. Those that you don't know, we will cover them during the lecture today, and you will know them. By the way, who wants to listen the lecture in Kazakh, wait until the end. I will explain in Kazakh. So embryonic development, it's the process of growth from one cell to multicellular organism. So initially it was like one cell, then it divides, becomes two cells, divides, becomes four, and it divides, becomes eight, so on and so forth, and it becomes a lot of cells, and then it becomes a embryo, and then organism. So embryo is an organism that's inside the mother, that's developing inside the mother. That's embryo. That process, when it develops, is called the embryonic development. Everything starts from the fertilization. Fertilization is the joining of male cell and a female cell. Male cell is the sperm cell, female cell is the egg cell. When they join, when they fuse, a zygote forms. So ovum is the female egg cell. Here we have a lot of sperm cells. Only one of those sperm cells enter the egg cell. Then it fertilizes. When it fertilizes it, it becomes a zygote. Zygote is also one cell, but it is diploid. I think you know the difference between the haploid and diploid. The haploid is a cell that has one set of chromosomes. The diploid is a cell that has the two sets of chromosomes. So, like in the case of human, if a cell contains 23 chromosomes, it is haploid. If a cell contains 46 chromosomes, it is diploid. So zygote is formed after the fertilization. Then that zygote is one cell. It starts to divide by mitosis, becomes two cells. Then again, 4 cells, 8 cells. The stage when it actively divides is called the cleavage stage. It starts to make a lot of cells. Then, after this cleavage stage, it makes a blastula. Blastula is a stage when it has a lot of cells and it has a hollow inside. It looks like a ball and hollow inside. That's the blastula. And then that blastula starts to fold and it makes gastrula.
So here is the blastula and it starts to fold here. Then it makes a gastrula. Here you see. The gastrula is the stage that has three layers: outer, middle, and the inner layer. Outer layer is called the ectoderm, the middle layer is called the mesoderm, the inner layer is called the endoderm. Why do we study them? Why they are important? Well, they are important because each one of those layers will form distinct organs in the future. That's why they are important. By the way, there is a stage called the neurula. It's after the gastrula. When that gastrula starts to form the neural organs, it's called the neurula stage. So after the gastrulation process, there is a next step called the organogenesis. Organogenesis is a stage when it starts to form organs. So here you can see from the ectoderm, skin cells are formed, nerve cells are formed, pigment cells are formed, and other cells. Mesoderm makes the blood cells, makes the muscle cells, for example. Endoderm makes cells of the digestive system. So these three layers will form distinct organs, and that process, when it makes distinct organs, is called organogenesis. So we have interesting facts here. So we have twins. There are two types of twins: fraternal twin and identical twin. The difference between them is the identical twins look very similar to each other, and it's very hard to distinguish them because when they form, sperm cell and egg cell fuse, and it divides and makes two organisms. In the case of the fraternal twins, two different egg cells are formed, and two different sperm cells fertilize them. That's why the organisms that are formed as a result of the fraternal twin, they don't look very similar to each other, just like the identical twins. They are a little bit different. So identical twins will be always of the same sex. If one of them is male, the second will also be male. If one of them is female, the second will also be female, and they will be very similar to each other. Fraternals are not. They don't have to be of the same sex. They can be male and female. They can be male and male. They can be female and female. Even if they have the same gender, they may look a little bit different from each other. So these guys from the Harry Potter film, even their mother cannot distinguish them. So I have a question. So when the child is inside the mother's womb, there are a lot of factors that can affect its development. For example, if the mother consumes alcohol or cigarette or gets radiation, these kinds of factors can affect the embryo, and the embryo may have some difficulties in the development. So there may be some, let's say, problems with the development. So you can see the children with some, let's say, I don't know,
some problems with the health. So I have a question. What other factors there may be that can affect the health of the embryo? So if you have the answers, leave the comments. I will see. Now, I think I will start from the beginning now. Басынан бастайын жатырмын қазір. Так, эмбрионик development деген сабақ басында мен айтқан едім. Кімдерге керек болса қазақша жағынан жалғастырамын деп. Енді бұл тақырыпта сендермен не өтеміз, қалай бала дамиды мамасының ішінде болған кезде. Ойлашы, бір ғана жасушадан тұратын бір зат болдық когда-то бәріміз. И қазір қарайсың, еңгезердей 1,5 метр, 2 метр бір организм болғансын. Қалай болды бұның бәрі? Мамасының ішінде болған кезде соның бәрі қалай дамыды? Бүгін соны өтеміз. Бастамастан бұрын мына жақта көп кейтеміз бар, сөздер бар. Жартысын білесіңдер, жартысын білмесеңдер, қазір ортасында түсініп аламыз. Олардың бәрін жақсылап жазып жаттап алыңдар. Кеттік. Енді мынау суретте көріп тұрғандарың бұл эмбрионың дамып жатқан кезіндегі сатылары. Басында бір жасуша болды. Ол бөлінді 2 болды, бөлінді 4 болды, бөлінді 8 болды, әрі қарай. Бір кезде үлкен бір бала болып шықты. Сол мамасының ішіндегі дамып жатқан уақыт, бір клеткадан үлкен бір организмға дамып жатқан процесті embryonic development деп айтады екенбіз. Барлығы мына жақтан басталады, историяның бәрі fertilization деген нәрседен. Қазақша ұрықтану, орысша оплодотворение. Male cell мен female cell екеуінің қосылуы. Male cell деген сперматозоид, female cell деген жұмыртқа жасушасы или яйцеклетка. Екеуі қосылады, қосылған кезде не болады? Ұрықтанады, ұрықтанғаннан кейін ол уже сперматозоид емес, ол уже яйцеклетка емес, ол уже зигота. Айырмашылығы не? Бағанағы екі нәрсе, олар гаметалар, олар гаплоид еді. Гаплоид деген ол бір набор хромосомнан тұрады, яғни 23 хромосома. Ал зигота дегеніміз ол диплоидті, екі набор хромосомнан тұрады. Және одан кейін зигота не істейді? Әрі қарай митозбен бөліне береді. Бір бөлінеді 2 клетка болады, тағы бір бөлінеді 4 клетка болады, тағы бір бөлінеді 8 клетка болады. Әрі қарай кетіп көп клеткадан тұрады. Сол көп рет бөлініп жатқан кезін cleavage деп айтады. Осы термин кітапта жоқ, бірақ біліп алыңдар, cleavage деген нәрсе. Одан кейін не болады? Одан кейін көп бөлінгеннен кейін бластула деген новый бір этап болады. Осы бір этапта осы доп сияқты көп клеткадан тұратын бір этап. И іші сондай қуыс болады. Hollow деген нәрсе, қуыс іші. Потом бластула не істейді? Бластула алады да майса бастайды. Майса бастаған кезде не болады? Гаструла болады. Міне, мынау бізде бластула еді, майса бастады, ішіне қарай кіріп, и мына жақта осындай бір слойлармен ойдан бір этап пайда болды. Ол гаструла. Гаструланың 3 слойы бар, 3 қабаты бар. Эктодерма, мезодерма, эндодерма деген. Эктодерма деген сыртқы қабаты, мезодерма деген ортаңғы қабаты, эндодерма деген ішкі қабаты. Атына қарасында айтып қойған түсінікті. Неге маңызды, олар неге сондай ат беріп жатыр? Өйткені әрқайсысынан белгілі бір органдар пайда болады потом. И сол үшін маңызды да. Мысалға эктодермадан бір орган пайда болады, мысалға кожа пайда болады. Ал мезодермадан кожа пайда болмайды, мысалға да. Одан қан пайда болады или басқа нәрсе пайда болады. И сол үшін әр слойдың өзінің бір функциясы бар. И сол үшін әр слой маңызды слойдан. И осы 3 слой пайда болатын уақытта гаструла деп айттық. Енді гаструладан кейін нерула деген бір стадия бар тоже. Ол нервный органдардың пайда бола бастаған, жүйке жүйесінің органдардың пайда бола бастаған кезін нерула деп айтады екен. Әрі қарай кеттік. Одан кейін 3 слой пайда болды. Одан кейін келесі этап бар, келесі стадия ол органогенез. Органдардың пайда болу стадиясы.
сол 3 слойдан енді орган жасаймыз. Эктодерма сыртқы слойдан кожа, мысалға нейрондар, нервтың клеткалары, пигменттің клеткалары. Мезодерма ортаңғы слойда не болады? Мышцалар, мынау не қанның клеткалары. Эндодерма ішкі слойда не болады? Асқазанның, ас қорыту системасының органдары, мысалы, осыдан пайда болады екен. Органогенез, органдардың пайда болуы. Енді одан кейін бізде енді twins деген зат бар. Twins деген егіздер. Бізде егіздердің екі түрі бар. Identical twins, fraternal twins. Identical twins екеуі бір-біріне қатты ұқсайды. Бір-біріне почти айырмашылығы жоқ. Fraternal ондай емес. Мысалы, Гарри Поттерден көрген шығарсың, ана жігіттерді даже мамасы ажырата алмайды ғой бір-бірінен қандай кім екенін. Неге олар сондай бір-біріне қатты ұқсас? Өйткені екеуі де бір sperm cell, бір egg cell. Екеуі де бір заттан пайда болған. Екеуі қосылады, бір зигота болады, сол бөлініп кетеді. Екеуі бөлек организм болып кетеді. Ал fraternal twins болған кезде не болады? Екеуіне бөлек екі яйцеклетка болады, екеуі бөлек сперматозоидпен ұрықтандырады. Сол үшін олар бір-біріне ұқсамауы мүмкін. Identical twins болса, мысалға, олар біреу ұл болса, екіншісі точно ұл болады. Біреу қыз болса, екіншісі точно қыз болады да. Екеуі бір-біріне қатты ұқсайды. Ал fraternal twins болса, ол кезде ол екеуі біреу ұл, біреу қыз бола да алады. Біреу ұл, екіншісі ұл болса да, екеуі бір түрлері ұқсамауы мүмкін. Қандай? Identical twins сияқты ұқсамауы мүмкін да. Сондай. Енді сендерге бір сұрақ бар. Мамасының ішінде бала дамып жатқан кезде, егер мамасы сондай алкоголь, сигарет сияқты жаман әдеттермен айналысса, осындай нәрселерді қолданса, или там радиация сияқты басқа бір заттар әсер етсе, онда баланың болашақта дамуына, денсаулығына жаман әсер етуі мүмкін, органдардың дамуына. Енді сендерге сұрақ, бұдан басқа тағы қандай заттар болуы мүмкін әсер ететін, баланың дамуына жаман әсер ететін? Егер бір ойларың болса, комментке жазыңдар, көрейік, кімнің қандай ойы бар. Жақсы, давайте.